riarikia gucoka ngoini twetereire ciekirwo marigu tukaruruga na foini tukarunga cia mohoro ma ngongo na ngongo na tafarira iria itwegie o tathira ikinya tutiumanagwo Kameme TV muthigi wa ruriri kuma okiambiriria ngai riria ombire thi agicoka akiumba mundu akimuiga guku thi akimuiga mugunda-ini wa Edeni. Mundu ucio ni ombirwo ena ithenya na niotagwo vacuum na ithenya riu ritingĩihũrio ni migunda pesa kana maundu mangi. Ithenya riri no rĩihũririo ni ngwatanĩro ya mundu na uria ungi kana wendo wa family. Ni tukoragwo twirireirie tu utucokerere. Ni tuikaraga na kieha rimwe tukarigwo kuria wathire. Gwacokiria githie na githibio ngimwaga. Andu ni moranĩtwo muno especially thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na muno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ. Tukeyuria niki kirathie na mbere. Uyo na kabadi muone uria tarie na ndingĩmũmena. Nikio Kameme TV na Kameme FM turehete tabarĩra ya njanjo niguo tuikuruke matũra-inĩ tucarie endwa a andu aya aria morire niguo tuihũrie ithenya rĩrĩ rĩrĩa rĩtangĩihũrio nĩ mbeca mĩgũnda ona kana ũtonga. Fatima Gikiroki Fatima gutura miaka meige na mathaka ataramu aitu makuregagira mafati kuringana na size iria kwenda watu wane kugita wicirie penta mabati tondu tukoragwo na mafati makugita nyumba yaku kiumba ya guikara estates ona ginyagia nyumba nene cia makambuni ithue penta mabati tukuheaga warranty ya miaka 15 kugura urabatarwo kurea 50% deposit balance ukareha twakinya mafati hakuja no tuheanaga free delivery guothe bũrũri-inĩ. Ihinda rĩrĩ nĩ turendia profile mabati na thogora wa offer wa ciringi 650. Tandatu na ithano. Wow, sawa. Riuri itari viti ya nduthi yaku ni weo. Chaviti cio. Chaviti cio. How low can you go? Ungithie thi. Kinya. Bid now. Cherera rurenda rwa howlow.auction kana pay bill number 77892 account number wekera bid yaku ya thina ya mwanya na ha amount ikira kivao yani 20 bob. Kwiragwo ciugo cia tha cikagira mundu hinya ngoro no inde ciugo citari cia tha ni kumuraga cimuragaga. Tukimurika maria mekikire miaka ya hau kabere muthenya ta wa muthi mweri 17 mweri wa 2 mwaka-ini wa 1959
kuria bururi-ini wa Cuba nirio Fidel Castro atuikire prime minister wa 16 thutha wa kuhagura Fidel etagwo Fulgencio Batista. Ndakunyita ugeni muno makiria guku gwa Kameme TV. Maya ni mohoro gitau twina mwathiriri na njira ya shiko mwena uria ungi wa studio wagaki wa Muthoni ni njitagwo Mumbi wa Wanyoike, na tukiambiriria mohoro maitu tuguthie nginya kuria gicua-ini kuria minister ya waki wa tafarira ngurani cia thirikari hamwe na tafarira iria Matiang'i athurimite ni waki wa farafara iria yoikaine ta Dongo Kundu iria iranyitithania Mombasa na Kware. Reke riu tuthie emwe kwa emwe twambe tuthikiririe ndumiriri yake on the ground and see for ourselves what is happening, because we cannot talk about delivery of projects when you are not aware practically of what is happening. That's why we are going to where the projects are taking place. You saw yesterday there was about 3 teams of cabinet ministers in Narok, in Naivasha, in Murang'a, looking at all our key flagship projects. And each one of them trying to find out sectoral challenges and how they can be resolved. And that we are keeping with the deadlines in the delivery of these projects, because we have so many projects across the country. We have over 824 road projects, for example, going on across the country. We have so many water sector projects happening. And of course, not to mention some in key sectors like now in agriculture and fisheries, like where we are today. So that is why we are visiting this project. I am here accompanied by a team of senior government officials. My colleague Ruth Kagia from the Office of the President, PS Dr. Julius Muya, the PS National Treasury, retired General Dr. Kihalangwa, the PS from Public Works, and so many other senior officials, the Coast Regional Security Team led by our Regional Commissioner, Mr. John. Particular one is very important, this Liwatoni Fish Factory and the revival of it. You know, you all understand how the President is so determined to revive the blue economy and advance the blue economy in the country. The revival of this project is fundamental in achieving that objective. And a lot of work started last year. The government has put in resources to ensure that this factory is revived, and that we are well underway towards a total revival of and review of our blue economy, to be sure that we are creating jobs, we are tapping into the natural resources we have in the oceans and in the lakes, and therefore we are able to provide employment for our people. And there are deadlines that we have been given, even by the President, that we have to sort this out in a few months, and several things must happen. That's why all these colleagues are here. This is senior government officials are here. They are here for a review. Today they are going to spend their time here for the next 2 days, today and tomorrow, reviewing the progress of the works that you are seeing going on around in this compound. So I am satisfied with what I have seen. On the other side, where I was in the morning, I looked at the Dongo Kundu, the bridge on the other side. A lot of good work is going on. They pointed out several challenges. They have about 2 of them, not several actually, 2 challenges that they have. The completion of the compensation. My brother, the RC and the security team here have done a very good job. We are actually done sorting out issues of land compensation, 5 or 80% of persons affected by the project, the PAPs. The small number that is left, the regional security team is seized of it, the National Land Commission is on it, and it will all be sorted out inside 1 month, and will be sorted done with that. The next challenge they pointed out was an issue related to tax waivers, because of the agreement we have with the Japanese contractors working on it. And again, ucio ni minister wa ugitiri wa thiini Dr. Fred Matiang'i agikiaririria uhoro wa mihango ngurani kana matafarira ngurani cia thirikari iria aragikorwo agithurima mwena ucio wa gicua-ini. Tugicoka guku Nairobi, hakuhi gicunji kia 70 hari 100 kia Kenya mari na ugwati wa kunyitwo ni murimu wa malaria uria wirikanite niguo wa keri hari gucungiriria ikuo guku bururi-ini. Kari ni gathikite mitaratara baranginyo ya gutigirira ati Kenya ni agitire kumana na murimu uyu. Ukireherwo ministry iyo muthi kana ministry no muthi ni aruguria kanjo ya andu 30 aria maguthondeka mitaratara iri kurumirirwo gutigirira murimu uyu ni wahuka guku bururi-ini gukinyiria mwaka wa 2030. Members in identifying factors that could be responsible of cases.
Once it's true, for the national average, the burden of malaria is not spread evenly across our great country. The greatest burden, as was ably demonstrated here in the presentation, is in Busia and Siaya, where incidence is more than 6 times higher than the national average. Many factors account for this, but perhaps none so much more than the presence of extensive number of breeding sites near homesteads. Efforts that will include application of measures to spray and kill mosquito larvae at the source in these counties during the second quarter of this calendar year. And to ensure that those two and other counties also address other aspects aimed at fighting malaria, His Excellency the President recently launched the use of malaria scorecard, which will aid health workers and community members in identifying factors that could be responsible for increased numbers of cases. Once these are identified, it will be easy then to develop effective and targeted preventive measures. The year 2020, as everybody knows, was a terrible year we could wish to forget. The COVID-19 pandemic has changed our lives in an unprecedented. Ngwatanĩro ya arĩmi a macani kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩhoete rũhonge rwa magoti rwĩtheme na gũkorwo rwĩ kĩhingo gĩa kũrutithia wĩra mawatho merũ ma macani bũrũri-inĩ. Makĩria marĩ mwena wa Murang'a, arĩmi aya maugĩte nĩmamũkĩrĩte marũa matandatũ ma matua ma magoti macira marĩa KTDA ĩtwarĩte magoti-inĩ matigane na igeria rĩa kũhingithia mawatho maya kũrutithio wĩra. Mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi nĩ ũrarũmanĩrĩra na ndeto ĩno, reke rĩu tũnyitanĩre nake njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Wambui, angĩkorwo nĩ ũranyamũkĩra wega, twĩre harĩa ũrĩ na ũgĩtwandandũrĩre ũhoro ũyũ wa arĩmi a macani na mathĩna marĩa marakĩgerera. Niguo Mumbi wa Wanyoike niĩ ndĩ thayũ na nĩ wega nawe wamũkĩre ngeithi kuma kaunti ya Murang'a wĩ kũu DSM Place. Ũguo waiga nĩ ũhoro wa ma, arĩmi a macani aya makanyuĩrĩire makamenya karĩ rita, njuge kana monete rũrĩ njũkĩ tondũ matũraga mahũranaga na ũhoro ũyũ wa KTDA gũkorwo makiuga nĩ marahinyĩrĩrio nĩ KTDA na gũkĩgĩa na mawatho merũ marĩa mathondekirwo nĩ Minister wa Ngirigaca manyitanĩire na President Uhuru Kenyatta, no mũico wa ũhoro maũndũ nĩ macio wakĩgweta magũthiĩ igoti-inĩ. Ndĩrenda tũnyitanĩre na mũikarĩri gĩtĩ wao na nderwo to gĩtaro gĩa gatagatĩ nĩ arĩmi a macani kana arĩa mamarũgamĩrĩire kuma bũrũri mũgima, twĩna andũ kuma Kisii, Meru na kũndũ kũingĩ mũno. Tũnyitanĩre na mũikarĩri gĩtĩ, karibu sana gũkũ nĩ wa Kameme TV. Twĩre rĩtwa rĩaku na njĩra nguhĩ nĩ maũndũ marĩkũ mamũrehete gũkũ. Asante sana Wambui. Hama rĩtwa makwa njĩtagwo Hudson Moffat Kamau wa Mbui na nĩ niĩ chairman wa group ĩno. Rĩu tũnyitanĩte andũ a Bomet, andũ a Kisii, andũ a Nyamira, Eastern of Rift Valley, Meru, Embu, Murang'a, Kiambu, ithuothe twĩ gũkũ. Thĩna witũ ũrĩa twĩnaguo nĩ atĩ ona thutha kuma ũkombo-inĩ wa mĩaka mĩingĩ ascent watho ũcio KTDA nĩ tũhingĩrĩirie. Ne tũhingĩrĩirie na njĩra nene mũno mũno mũno. Atĩ rĩu tũrona nduma twĩkona-inĩ tũhatĩrĩirwo nĩ KTDA na rĩu tũrona gũtirĩ mũndũ ũngĩtũruta ko na KTDA maratũmĩra mbeca citũ cia mũrĩmi. Ithuĩ rĩu tũrarĩrĩra president witũ nĩ atũheire watho wa kũrũgamĩrĩra cai no tũtiumĩte thĩna-inĩ na tũramwĩra president no we rĩu ũngĩruta igoti-inĩ na tũroria president executive order ya order KTDA directors arĩa me wabici moime wabici makorwo moimĩte wabici nĩgetha na maciaro ma cai, no KTDA wabici hatirĩ handũ tũrathiĩ. Wa kerĩ no tũrie president appoint chairman wa Tea Board of Kenya tondũ Tea Board of Kenya nĩyo regulator na hatarĩ regulator nĩkĩo KTDA ĩratũhũra ta mũbira kuma left and right and center
na twarikia kugea na maundu macio meri ni tukunyitana na tuone watho uria atuheire ni ukuruta wira Kenya. Ni wega muno muikariri giti bwana Nyakera gwitaga PS Rungo Nyakera, hihi no utwire ni maundu mamwe mariko maria mwacira guku megi uhoro wigie macari na mukurora barabara iriku inyui muhana ta turuganire niguo tuone mathina maria mothe twinamo na ona kiria muno tucireire ni kurora ni aya makoretwo nio manyitiriire uhoro wa arimi kuri arimi na he andu atatu aria maturaga kuria KTDA na ta mucemanio wa mbere tukiambiriria mwaka KTDA ni yacemanirie na makiuga matigathi igoti-ini mareke mawatho maya metekirike mathi na mbere kugaya ihingica ni maundu ni magacenjio no gwi chairman ucio witagwo Kanyago, kwi company secretary ucio witagwo Manga na kwina CEO ucio witagwo Tiampati. Acio nio marauga maundu maria mothe mahitukitio makahitukio ni bunge, makahitukio ni senate, makahitukio ni president marugame. Koguo ithuĩ ta arĩmi kana aria tunyitanĩire nao haha message iria turenda kuheana na message iria tugubanga uria tugukorwo tukihota gwika maundu mau ni uria andu acio atatu magire gukorwo makieherio kuria KTDA tondu maundu maria mareka ti maundu ma gutangikira arĩmi. Reke tuthikiririe, karibu sana, ritwa riaku na hihi woni waku ni uriku wigi urimi. Asante sana ya vile umesikia tumekuja hapa kama wakulima wa chai kutoka Kenya mzima. Mimi ni Dr. Julius Kones kutoka Bomet. Na kama wakulima wengine tulikuwa tunatarajia mengi wakati sheria ya chai ilipopitishwa. Lakini kwa sababu ya cases mingi ambazo zimepelekwa kotini tumehuzunika na tumefaidika sana, tumekasirika sana. Sasa tunataka tuombe kwanza rais wetu achukue ushukani kama vile alikuwa ametuahidi. Alafu Attorney General ambaye anatuwakilisha katika cases nyingi huko kotini hakikisha kwamba hizo cases ambazo KTDA zimepeleka zimeharakishwa. We really disappointed that there has been a lot of ex parte orders against this act. We want to urge and really want to demand also from the courts that as farmers we are not happy with the judgments they have delivered in the past, and we expect that there should be fairness. Farmers have to be represented in those cases before they give such orders. Yeah. Haya, huyo ni mbunge kutoka huko Bomet na asanti sana kwa maoni yako. Na wakiigwa maumete kuma kona ciothe cia bururi, ndikwaria no ngitondero kahinda gaitu ni gathira no tondu tugutigwo nao haha ningukorwo ngiaraniria nao nigetha tabarira-ini itu mutamburuko-ini wa mohoro ma hwaini tukurehere ni maundu mariku maya arimi mararegana namo na muico wa uhoro makuhitukia atia tunyitanire hwaini na handu-ini ha muri bica bitu Alfred Maina wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi magoro ritwa riakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi. Gatha muno Wambui ni guturehera nderetio ya arimi a macani tugukihoka thirikari ni gugikorwo kimurika ndere gukaingi na kaingi gwiteithia murimi wa macani. Akristiano agatoreki na Anglican thi yothe umuthi ni manyitanire hari ukungwiri wa gatatu wa muhu gatatu koragwo ari mehariririe-ini ma winyerekia wa thiku 40 iri ta njira ya kuririkana minyaririko na mitangiko iria Jesu agereire mbere ya kuragwo na kwambo mutharabai-ini na thutha ucio kuriuka. Ihinda riri rihuthikaga ari wihaririria wa kuririkana gukua kwa Jesu na gukungwira kuriuka gwake hindi ya Bathaka. Reke riu tunyitanire na mwandiki witu Waithira wa Kihara uri urarumanirira na ndeto eno. Waithira angikoro ni uranyamuka atiri ugitwiria uria marakiuga. Thengio muno Mumbi wa Wanyoike kuma mwena ucio wa studio citu. Ithuĩ twambĩte hema Holy Family Basilica kaunti-inĩ ya Nairobi na Mumbi nyambe nguonia oro wega nĩ ũrakiona atĩ nĩ kũrĩ na wĩingĩ wa andũ kana akristiano a kanitha ũyũ wa gatoreki arĩa makinyĩtie gũkũ gũgĩkũngũĩra mũthĩ ũyũ wa gatatũ ka mũhu. Toguo wagĩkorwo kĩra mwĩroreri-inĩ nĩ magĩkoragwo o mwaka magĩkũngũĩra mũthenya ũyũ gũkĩririkana mĩnyamarĩko ĩrĩa Yesu Kristo akĩgereire mũira wake akĩrĩkĩtie kwambwo mũtharabai-inĩ
niguo magikorwo na Mumbi nyambe gutariria rigi ati makirikia kana muthenya uyu wagioka ni mehingaga na kwa ihinda ria thikũ 40 na thiini wa thikũ 40 kuri na maundu maria magitabanagia na kuri maria matagitabanagia angikorwo mundu ni agikoragwo ati ni uria wa kuicio 40 ni agikoragwo akigitega cohi gake kando na agagitigana nako hari aria magikoragwo metekitie ati no magitige kuria nyama kwa ihinda ria thikũ icio 40 na muthi wa Wednesday na Friday ni magikoragwo icio nicio thikũ iria matagikoragwo magikiria nyama icio muno na kuri na andu aria hihi kana mundu ukoragwo na kawathe gake ongikorwo mundu nyakoragwo akumitie atumia muno kana kuri na mundu ukoragwo akumitie athuri muno kau niko kaundu karia mundu amba kuiga kando akamba kuririkana Yesu Kristo na agagioka na agagicokerera ciake hari mwathani. Mumbi wa Wanyoike ino ni mitha iria iragithie na mbere ya thaa 7 na igugikorwo ikioya ihinda ria ithaa rimwe na ni undu uragitabanio kanitha-ini ciothe cia Katoliki na haha ndikire na mundu umwe nigukorwo ngikinyitanira nake pengine naweza nikaribia kwa haraka uweze kuniambia siku ya leo umekuja hapa kufanya nini kusherehekea hii siku ya Ash Wednesday. Unaweza angalia kamera yangu pale nikaribie tu usiniogope. Tuanze na jina lako na tuambie siku ya leo umekuja hapa kufanya nini kuhusiana na hii service ya Ash Wednesday. Kwa majina naitwa Elizabeth Mailu, nimekuja kusherehekea leo. Ni siku ya kwanza ya Ash Wednesday. Kama Mkatoliki huwa tunaanza siku ya kufunga siku ya 40. Kama Mkristo ni wakati wa kushirikiana watu pamoja, pia kusaidiana na kuombeana kwa wasiojiweza. Na kama Mkatoliki pia ni siku ya kwanza unapotiwa jivu, inadhirisha we ni mavumbi na utarudi mavumbini. Na pengine unaweza tuambia mwaka uliopita hamkuweza kusherehekea siku kama leo kwa sababu ya janga la COVID. Pengine wewe binafsi kama Mkristo wa Katoliki unasikiaje siku ya leo kwamba mmeshirikiana nyinyi wote kukuja kusherehekea siku ya leo? Kweli ni furaha kubwa kwa sababu last year tungeweza kusherehekea kwa sababu kulikuwa na hili janga la corona na watu walikuwa wako na wasiwasi sana. Watu walikuwa wangeweza kuwa pamoja. Na ndio kwa maana leo tuna furaha kwa kuwa pamoja tena. Shukran sana. Mumbi wa Wanyoike no agikorwo kiugo ukigwa acio no ehitukiri nyurakiona ati no maragithi na mbere na kuingira kanitha ukihurite ofio na kuri aria magikarite nja ni ndeto tugukorwo tukirumanira nayo kumenya uria etekia akanitha wa Anglican na Kristo Katoliki maragikorwo magikungwira muthenya uyu wa gatatu ka muhu. Nie mwene ndikire mu Katoliki Mumbi no ngigokorwo ngirumanira na ndeto ino niguo ona gukimenyithia eroreri aitu a Kameme TV uria muthenya uyu ugikoragwo ukumitio ni Kristo kanitha uyu wa Katoliki. Hihi niguo tugikorwo tukimenya hihi niki kiu magikoragwo makumitie muno na bata wa kuhakwo muhu haha uthio-ini niki. Mumbi wa Wanyoike utagikorwo na kiuria no ngugicokeria mwaro kuriwe na tugukorwo tukirumanira na ndeto ino. Gatho muno Waithira wa Kihara ni guturehera riboti yo kuma ku na mafuku maya na hihi ringi kurakoragwo kuhoteithia na njire hana atia. Ni wega muno ritwa rya kwajitagwa Frederick Mututa kuma thukuru ya Gatunguru na nini mwene giti wa arutani aria nene itura riri ya Kirinyaga East na secretary Kirinyaga. Ithuĩ nĩ tukenete ni undu wa mbunge witu Mheshimiwa Githinji Gĩchimũ ni undu wa kuririkana mathukuru maitu gututeithirira mabuku ma gucokera matingibota kugura mabuku maya. Koguo obisi ya CDF na stakeholders ya rangita KLB ni tukenete ni undu wa uruteri wanyu ni undu giciko giki athoma ni turibotaga ona ithuĩ kugaya keki ya bururi. Thank you. Haya mwarimu nawe tukiraniri nawe na njira ya na ihenya hihi kigani tukirekeire mweri uyu ukite ringi mabuku ma Steven Ndirango principal Mushagara Secondary School na chairman wa Kenya Secondary School Heads Association. Kejuge ni tukoretwo na ihinda riega na mheshimiwa witu to ni turenda kuraise standards even more
ni tukoretwo in secondary schools twi namba ĩmwe in this region, and toria kwiragwo it is easier to become ya 6 twari na mean score ya 5.1, na hindi ya murimo wa covid wokire ntuonie ta tungicoka thi no ru kuringana na uria twirutaniirie na kuheo mabuku ma revision na ciana citu, we are going to hit that target nigetha Kirinyaga uria yuikaine uria ikaga wega na mathomo tuthio na mbere gutuika twi number 1 as a secondary school. Kumacio nimo megututeithiriria that o cukuru its mean score by 1 and we are going to hit our target. Thank you very much. Thank you muno mwarimu, tugikwireria ha mheshimiwa twiko twikeranira nawe na njira ya naihenya hiyo gitutariria mubango uyu wa gukiana mabuku maya ma revision idea no ndikyo uragiukire nayo ante tutikiguite kundu kuri kurakiana mabuku uguo na ringi ni mbeca cigana itumikite kubangitwo ni kamiti ya Gicugu ya National Government Constituency Fund na ukite gukava gap iria koretwo ivo tondu ni tuonete arutwo aitu matikoretwo mena mabuku ma revision no ni makorwo mena mabuku ma coursework, koguo nikio tukite nigetha tugerie gukava that gap, tumahe mahote kunoro wega na nigetha mapote gwika wega kigeranio-ini. Koguo uyu ni mubango tumirite kindu milioni 4 cia national government. Ni turuga gute investment njega tungika ta ko invest na ciana citu tondu ciana citu ni ruo rucio rwitu na riu migunda ni yagethirire igai riria tungihota kwehe ciana riu ni githomo. Hindi mathukuru mai mothe guku Gicugu megukwa makiamukira mabuku maya kana macukuru maigana? Gicugu ni gukore kigunika maru 34 kana 34 na ma secondary ma public magakorwa namo ni primary schools iri gukorwo ikigunika ni primary 47 yothe ni 81 thiini wa Gicugu nicio cia public na guti cukuru itenega iri ayo kumania na mubango uyu. Thank you muno mheshimiwa, no tuguthii na mbere na gukiaraniria hitu gikimenye arutwo megwikorwo magikigunika na njira ihana atia. Aya ni ma revision gukiona ati thirikari ni ikoretwo ikihana mabuku maria maraikorwo magithomithania kuringana na syllabus ya mathukuru, na mabuku maya ma revision meguteithia arutwo hari kwihariria ni undu wa igeranio kuria o thukuru gwikorwo ugikiamukira. U ni mubango ugigicugu Robert Gicimo witigirira ati mathukuru mothe ni magwikorwo magikigunika. Gucokerie mwaro mwena waku Mumbi Wanyoike ni njitagwo waini-ini wa Kierie kaunti-ini ya Kirinyaga giri gicigo-ini kia ubunge gia Gicugu. Ngatho Wainaina ni guturehera uhoro ucio wa mubango. Hau niho twatirihira mohoro ithaa riri, tugacemania rucio mathaini o tamaya. Nguririkanie umenyerere ciugo cia ngoro yaku no ituike kirathimo kana kironda ngoro-ini ya mundu ungi. Njitagwo Mumbi wa Wanyoike, mwathereri na njira yacio kwetagwo Wagaki wa Muthoni. Tindia wega no ririkane wi wa bata. Kameme TV, muthegi wa ruriri.